is good. Assalamu alaikum Hamid bhai. আসসালামু আলাইকুম হামিদ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছো ভাই? সবাই আলহামদুলিল্লাহ। ওয়ালাইকুম সালাম। সবাই ভালো আছো? আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালোই আছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর মেহেরবানি। আল্লাহ কালকে আমিন। কালকে এক দোকানে একটু মিষ্টি কিনতে গেছিলাম। তো গিয়ে বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিয়েন্স হলো। একজনকে দেখলাম সে একটা চিন মাস্ক পরে আছে। একজনকে দেখলাম সে থ্রোট মাস্ক পরে আছে। এখন তারপরে দেন আই কাইন্ড আমি বললাম ওকে আমি যাই, এই দোকানে বেশিক্ষণ থাকা সেফ না। আলটিমেটলি এভরিথিং ডিপেন্ডস অন আল্লাহ, কিন্তু নিজেদের তো প্রোটেকশনটা নিতে হবে। মানে এইটা প্রবলেম হচ্ছে যে দেশি দোকানের কাউন্টারের একজনেরও এই অবস্থা, আর যারা আসছে তাদেরও কারো এই অবস্থা। ঝড় আসছে এটা জেনে কিন্তু যদি কেউ নৌকা নিয়ে সমুদ্রে যায় তাহলে কিন্তু আল্লাহ লিফটস প্রোটেকশন। তাছাড়া বলছে যে আল্লাহ দুনিয়ার নিয়ম একটা আল্লাহ করে দিয়েছেন। এই ঝড়টা বলছি যে ঝড়টাও আল্লাহর পাওয়ার। আসসালামু আলাইকুম। উপেক্ষা করতে পারি না। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম লিটন। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে সালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম হামিদ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রৌফ, তুমি কেমন আছো রৌফ? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এই সপ্তাহে। আপনি কেমন? ও আলহামদুলিল্লাহ। ওভারঅল কি অবস্থা? আছি সব মিলে ভালো আছি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ। রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নাহমাদুহু নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। আম্মা বা'দ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গত 4টে তালিমে 4টে সেশনে আমরা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আমরা কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি, সামান্য কিছু। এমনিতেই অবজারভেবল ইউনিভার্স একটা স্মল ফ্র্যাকশন, অ্যাস্ট্রোনমাররা বলেন, অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টরা বলেন, observable universe, a small fraction of the total universe. এবং কত ফ্র্যাকশন সেটাও তারা বলতে পারে না। আমরা যা আলোচনা করেছি, that's a minuscule fraction of the observable universe, just getting a glimpse of some of the major creation by the Almighty in terms of the gases that are there and the dust. And it is so surprising. I was thinking today that these gases and dusts over time form into stars, and the stars are so powerful and so hot, unthinkable in terms of their heat, temperature. They form into stars over time. And then there are planets, and then there are asteroids, and then there are meteors, and then there are comets, and then there are black holes, and then there are novas and supernovas and hypernovas and quasars. Aro koto kichu ache. So we just mentioned some of these and some of the strangest galaxies and some of the few of the strangest galaxies and few of the strangest planets. Koto adbhut dhoroner গ্যালাক্সি আছে, প্ল্যানেট আছে, তাদের শেপ কত অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনের, তাদের টেম্পারেচার কত অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনের। মানুষ বলে ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার করেছে, যেখানে এটা প্রথম হালকায় ছিল, মানে 4 সপ্তাহ আগে বলেছিলাম যে একটা বিরাট কত বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স একটা স্পেস আছে যেখানে এত ইলেকট্রিসিটি মজুদ, একদম মজুদ, created by Allah. ওই হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি আর কোল পাওয়ার্ড ইলেকট্রিসিটি এগুলো করতে হয়নি।
আর তারপরে এই যে all the structures that human beings have to make already ওখানে মজুদ আছে, যেটা পৃথিবীর যত বাল্ব আছে, লাইট বাল্ব, কত বিলিয়ন ইয়ার্স এই লাইট বাল্বের পাওয়ার জোগাড় করতে পারে। তারপরে একটা বলি নাই, সেটা হলো যে অনেক দূরে এখান থেকে একটা জায়গা পাওয়া গেছে যেখানে এত বাষ্প এবং বাষ্প থেকে পানি হতে পারে যে পৃথিবীর পানির প্রয়োজন 20,000 বছর ধরে মেটাতে পারে। এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত আল্লাহর সৃষ্টি। এক তো আমার উদ্দেশ্য ছিল তুলে ধরা যে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি কত অদ্ভুত, শেপের দিক দিয়ে, সাইজের দিক দিয়ে, নাম্বারের দিক দিয়ে, on the macro level, macrocosmic, আর on the microcosmic level, molecular level, atomic level, subatomic level, এটা নাম্বার at the macro level বেশুমার, at the micro level বেশুমার। এই একটা স্যান্ড পার্টিকেলের যে অ্যাটম আছে, সেটা যদি সমস্ত পৃথিবীর মানুষ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাউন্ট করতে শুরু করে, তো শেষ করতে পারবে না, এত অ্যাটম আছে। বা একটা ডাস্ট পার্টিকেলের মধ্যে এত ইলেকট্রন আছে যে আমরা যদি সারা জীবন ধরে কাউন্ট করতে থাকি, তো আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে, তো কাউন্ট শুরুই হবে না। এটা বলার উদ্দেশ্য একটা ছিল, যেটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সেই উদ্দেশ্যটা বলার আগে একটু জাস্ট ফর দ্য সেক অফ রিভিউ বলি যে এই যে আল্লাহ তাআলা এত কিছু সৃষ্টি করেছেন, এক নম্বর তো যে সৃষ্টি করেছেন সেটা না, আর সৃষ্টি করে দিলাম হয়ে গেল না, উনি সঠিক সৃষ্টি করেছেন, পারফেক্ট। আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে চ্যালেঞ্জ দেন, তোমরা তাকাও, খুদ বার করার চেষ্টা করো, তোমরা হয়রান হয়ে যাবা, তাও খুদ বার করতে পারবে না, আবার তাকাও, আবার হয়রান হয়ে যাবা, আবার খুদ বার করতে পারবে না। He is a perfect creator. আল্লাহ তাআলা এক জায়গায় কোথায় বলা আছে, আল্লাহ তাআলা is excellent and he likes excellence, perfection. এবং আকৃতি সৃষ্টি করেছেন, এবং নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, এবং প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আবার ধ্বংস করবেন, আবার সৃষ্টি করবেন। তো তারপরে বলেছিলাম যে সবকিছু আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, তারপরে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তারপরে প্রতিপালন করছেন, এবং এটার আন্ডারে আল্লাহ তাআলা অনেক গুণাবলী ব্যক্ত করেছিলাম। উনি নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, he is the owner, he is the sovereign, he is the master. এবং এটা যে বটম লাইন ছিল আমার, একটা বটম লাইন, একটা ধারণা দেয়া, যাতে আল্লাহর সম্বন্ধে সম্যক কিছুটা মাত্র ধারণা হলে আমি সেই আল্লাহর সামনে সেইভাবে দাঁড়াতে পারবো, সেইভাবে চাইতে পারবো, সেভাবে তার সাথে আমার কি রিলেশনশিপ সেটা বুঝতে পারবো। এটা সাহাবারা বুঝতে পারেন নাই, আমাদের যে এই জ্ঞানটা আছে বুঝতে পারেন নাই, কিন্তু আমাদের থেকে অনেক বেশি ভয় ছিল ওনাদের আল্লাহর সম্বন্ধে, যে ওনাদেরকে বেহেশতের খবর দেওয়ার পরেও বেহেশতি, আবু বকর বেহেশতি, ওমর বেহেশতি, ওসমান বেহেশতি, আলী বেহেশতি, জুবাইর বেহেশতি, তালহা বেহেশতি, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বেহেশতি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন যে হাই, আমি যদি একটা মুমিনের শরীরের পশম যদি হতাম, তো আমাকে হিসাব আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হতো না, হিসাব দিতে হতো না। আমি যদি একটা ঘাস হতাম, একটা জন্তু জানোয়ার খেয়ে ফেলতো, আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হতো না। আমি যদি একটা গাছের পাতা হতাম, জন্তু জানোয়ার খেয়ে ফেলতো, আমাকে আল্লাহর সামনে হিসাব দিতে হতো না। আমরা তো এত কিছু জানি, কোথায় আল্লাহর ভয় আমাদের মধ্যে? আশা করি কিছুটা আমরা উপলব্ধি করবো, কিছুটা আমরা আমাদের মধ্যে সেই ওয়াও এই শব্দগুলা বের হবে, এবং একটু অন্যভাবে হলেও আমরা আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো। তো আমি যেটা একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম এটা ছাড়াও, সেটা হলো যে আল্লাহ তাআলা এত কিছু, এত বিশাল বিরাট ব্যাপক সীমাহীন সৃষ্টি করেছেন, এবং পুরা নিয়ন্ত্রণ করছেন, পুরা নিয়ন্ত্রণ, একটু এদিক ওদিক হতে পারবে না। এটা হলো তাদের ইবাদত। আল্লাহ তাআলা যে কোর্স সেট করে দিয়েছেন, সেই কোর্সের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের কোটি কোটি বছর তারা যাপন করবে, তার মধ্যে দিয়ে তারা যাবে। They will swim through the orbit.
that Allah Ta'ala has set for them. This is their worship. আর কি ফর্মে worship করে এটা আল্লাহ জানেন। সবকিছু আল্লাহকে স্মরণ করে। এমনকি এক জায়গায় কোথায় পড়েছিলাম মনে পড়ছে না এখন, যে সূর্য আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। সূর্য, শুধু এই সূর্যের কথা আল্লাহ বলছেন না, কত স্টার আছে। এরকম হলো আল্লাহ তাআলার সত্তা, এরকম সত্তা। তার সামনে আমাদের যে দাঁড়াবার তৌফিক দিয়েছেন, সেটার পুরা মর্যাদা আমাদের দেওয়া উচিত। We have no idea what he is. কোনো ধ্যান ধারণা নাই আমাদের। আমরা চলছি তো চলছি পৃথিবীকে নিয়ে, পৃথিবীর চাকচিক্যে ভুলে গিয়ে, আমি নিজের কথা বলছি, এবং নফসের তাড়নায়, শয়তানের ওয়াসওয়াসায় জীবনটা পার করে দিচ্ছি। একটা অমূল্য জীবন, যেটা অনন্তকালের বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে অমূল্য জীবনটাকে আমি নষ্ট করে দিচ্ছি। তো যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, যে সেটা আরেকটা কথা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, সেটা হলো, বলেছি আমি আবার মনে করি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এটা নিজেকে মনে করাই, যখন কোনো সমস্যার মধ্যে, বিপদের মধ্যে পড়ি, মনে হয় বিপদ, দুশ্চিন্তা আসে, তখন নিজেকে বলার চেষ্টা করি, এত বড় বিশাল সৃষ্টি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন, পুরাপুরি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। আমার সমস্যা তো আল্লাহর কাছে কিছুই না, সমস্ত মানুষের সমস্যা আল্লাহর কাছে কিছুই না। উনি দিয়েছেন সমস্যা, উনি এটার সমাধান করতে পারেন। এই বলে সারেন্ডার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম করতে পেরেছিলেন। আগুনে পড়তে হয়তো পড়বো, নো প্রবলেম। আল্লাহ তাআলা যদি খুশি থাকেন আমাকে আগুনের মধ্যে ফেলে, আমিও আল্লাহর উপরে সন্তুষ্ট। আল্লাহ যদি সন্তুষ্ট থাকেন, ব্যাস, আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছেন আগুন শান্তিদায়ক হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলা এই জিনিসটাই দেখতে চান, যে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আমি আল্লাহকে ডাকি কিনা, আল্লাহর কথা মনে করি কিনা, আল্লাহর উপর ভরসা করি কিনা। এক হাদিসে আছে যে এই উম্মতের মধ্যে ৭০,০০০ ব্যক্তি বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে, যারা সর্ব অবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা করবে, সর্ব অবস্থায়। তো সেই আল্লাহকে যদি আমি চিনতে পারি, সে আল্লাহ কিরকম, তো তার উপর ভরসা করাও সহজ হবে। তো এই একটা কথা আমি তুলে ধরতে চেয়েছিলাম এত কিছু বলার মাধ্যমে। যে তারপর অবাক লাগে যে এই এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ আপন খেয়াল খুশি মতো দিন কাটাচ্ছে, জীবন যাপন করছে, কোনো ভাবনা নাই কোথা হতে আসলাম, কে পাঠিয়েছেন, কেন পাঠিয়েছেন, কি করা উচিত, প্রতিদিন কোন দিকে যাচ্ছি আমি, কিসের দিকে আমি ধাবিত হচ্ছি। প্রত্যেকটা দিন আমার পূর্বপুরুষরা এসে চলে গিয়েছে, বাবা মা নাই, আমিও যাচ্ছি সেই পথে। সেই পথটা কি, কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, এটা আমরা আর উত্তর পাবো না। অবশ্য আল্লাহ আছেন, এটা তো আল্লাহ সৃষ্টি দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু আল্লাহ কেন সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্যটা বোঝানোর জন্য নবীদের পাঠিয়েছেন। আমাদের সেই সরল বিশ্বাসটা যদি না থাকে, তাহলে তো, এবং শুধু যে আমি বিশ্বাসের উপরে সারা জীবন থেকে যাব সেটা না, আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে আমি আমল করব, আল্লাহ তাআলা বিপদ আপদ দিবেন, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করব, বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ তাআলা উদ্ধার করবেন। কঠিন কঠিন বিপদ আপদ থেকে যখন ভরসা করব, আল্লাহ তাআলা চান না ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মতো ভরসা, এটা আমরা পারবো না। আল্লাহ তাআলা যখন সাহায্য করবেন, আল্লাহর উপরে বিশ্বাসটা বাড়বে, আবার বিপদ আপদ দিবেন, আবার ভরসা করব, আবার সাহায্য চাইবো, আবার আমার ইমানটা বাড়বে। প্রত্যেক বিপদ আপদের পরে, ভরসার পরে, আল্লাহ তাআলার সাহায্যের পরে আমার ইমানটা বাড়বে। এবং এইভাবেই তো সাহাবারা বলতে পেরেছিলেন যে পর্দা সব সরিয়ে দাও, আমাদের ঈমান কিছুমাত্র বাড়বে না। সবাই না, সবাই একই লেভেলে তো পৌঁছাতে পারেন, আমাদের ঈমান কিছুমাত্র বাড়বে না। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, তীর বার করা যাচ্ছে না স্বাভাবিক অবস্থায়, তারপর উনি বললেন যে আমি যখন নামাজে দাঁড়াবো তখন তীরটা বের করো। তারপরে নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় তীরটা বের করা হলো, কয়েকজন সাহাবী মিলে বার করতে পারছিল না, যেটা কয়েকজন সাহাবী মিলে নামাজ অবস্থায় বের করলো। তারপর উনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছো কেন, আমার তীর বার করতে এসছো? তারা বললেন যে না, আপনার তীর তো আমরা বের করে ফেলেছি। উনি বললেন, আমি তো টের পাইনি। আল্লাহর সম্বন্ধে ধারণা ছিল, উনি জানতেন যে কার সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। ওযু করতে যাওয়ার সময় উনি থরথর করে কাঁপতেন। কেন কাঁপছেন আপনি? সেই সত্তার সামনে দাঁড়াবার সময় এসেছে, এবং সেই দায়িত্ব
ডিসচার্জ করার সময় এসেছে, দায়িত্ব পালন করার সময় এসেছে, যেই দায়িত্ব পালন করতে পাহাড়রা পর্যন্ত রাজি হয় নাই। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা সুযোগ দিয়েছেন এই ভাবনা ভাবতে, কিছু সময় আল্লাহর সৃষ্টি মহিমা সম্বন্ধে চিন্তা করা, wonder about the creation of the Almighty, বিরাট ইবাদত, বিরাট ইবাদত। এবং সে আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা আছে বলেই আমরা কতিপয় আল্লাহর বান্দা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টি একত্রিত হয়েছি। অনেক বড় মর্যাদা, অনেক বড় মর্যাদা। একবার সাহাবারা তালিমের হালকার মতো বসেছিলেন, একজন তিলাওয়াত করছিলেন। এটা ওনাদের জন্য তালিম, কারণ ওনারা তো আরবি বুঝতেন। আমরা তো না কিছু কোরআন থেকে, কিছু হাদিস থেকে, কিছু নিজের থেকে বলে তালিম করি। নিজের থেকে আসলে না, সবই শোনা কথা বা আলেমদের কাছ থেকে শোনা, যেটা কোরআনের বা হাদিসের কথা। তো তালিম করছিলেন, একজন তেলাওয়াত করছিলেন, অন্যরা বসে শুনছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি করছো? তারা বললেন যে আমরা তেলাওয়াত করছি এবং শুনছি। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কম বেশি এরকম, see the status given to this ummah. তিনি বলেন যে আল্লাহ আমাকে হুকুম দিয়েছে তোমাদের সাথে বসার জন্য, আল্লাহর নবীকে হুকুম দেওয়া হয়েছে উম্মতের সাথে বসার জন্য তালিমের হালকায়, এবং উনি বসে গেলেন পিছনে। তো এই যে তারপরে আরেকটু স্মরণ করাই যে প্রথম আসমান যা কিছু আছে সব প্রথম আসমানের নিচে। We have adorned the first sky with lamps. প্রথম আসমানের নিচে যা কিছু আছে, এই যে তারা, গ্যালাক্সি, নেবুলা, নোভা, সুপারনোভা, নিউট্রন স্টার, সব প্রথম আসমানের নিচে। এইটার আয়তন কত, এটাই অ্যাস্ট্রোনমাররা বলতে পারে না। তারপরে আছে দ্বিতীয় আসমান, তারপরে তৃতীয় আসমান, 7টা আসমান পর্যন্ত। ওটার একটা ডাইমেনশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রথম আসমানের তুলনায় দ্বিতীয় আসমান যেন পৃথিবী, প্রথম আসমান যেন ডিমের মতো প্রথম আসমান। এভাবে প্রথম এবং দ্বিতীয় আসমান এটা ডিমের মতো, তৃতীয় আসমান পৃথিবীর মতো। বা আরেকটা রেওয়ায়েতে এসছে যে দ্বিতীয় আসমান বিশাল মরুভূমির মতো, আর প্রথম আসমান এত বড়, এত বিশাল আংটির মতো মরুভূমির মধ্যে। এভাবে চলে গেছে 7টা আসমান। তারপরে কুরসি, সমস্ত কিছু ছেয়ে আছে কুরসি, আল্লাহর কুরসি। 7 আসমান জমিন ছেয়ে আছে। তারপরে আল্লাহর আরশ, এই সমস্ত কিছু ছেয়ে আছে। আরশ একটা বিশাল মরুভূমির মতো, আর এই 7 আসমান জমিন এবং কুরসি একটা আংটির মতো। তারপরে আরো কি আছে আল্লাহ জানে। আল্লাহ কি করবা যদি সমস্ত তোমার সৃষ্টি যদি তোমার স্মরণ থেকে বঞ্চিত, মানে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে, স্মরণ না করে, তোমাকে কি করবা তুমি? তোমার ইবাদত যদি না করে। আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমার একটা চরণভূমি থেকে একটা জন্তুকে বলবো সমস্ত কিছু এক লোকমায় খেয়ে ফেলবে। কতগুলা চরণভূমি আছে, কতগুলা জন্তু জানোয়ার আছে, আল্লাহই বলতে পারেন আল্লাহর সৃষ্টি কত বড়। এবং এই যে আল্লাহর সম্বন্ধে যখন কথা বলি, আল্লাহর মানে সৃষ্টি সম্বন্ধে যখন কথা বলি, কোন শব্দ বাংলা ভাষায়, ইংরেজি ভাষায়, আরবি ভাষায় কোন শব্দ নাই এটা ডিসক্রাইব করার। ম্যাগনিটিউড আর এটার সাইজ আর এটার নাম্বার, কত অ্যাটম আছে পৃথিবীতে, সরি ইউনিভার্সে, কত অ্যাটম আছে, কত নিউট্রন, কত প্রোটন, কত ইলেকট্রন, কত কোয়ার্ক, এটা ডিসক্রাইব করা এক তো এটা সুমার করার মতো তো বৈজ্ঞানিকদের ক্ষমতাই নাই। আর দ্বিতীয়ত যে আমি প্রকাশ করব, কথায় প্রকাশ করব, সেই ভোকাবুলারিও নাই কোন ভাষায়। তো আল্লাহর সৃষ্টিকে এবং আল্লাহর মহিমা, আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব প্রকাশ করার কোনো
আশাই নাই, তাও আল্লাহ তাআলা কিছু শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। যেমন আল্লাহর গুণাবলী। এক হাদিসে এক বৈঠকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ৯৯টা গুণাবলীর কথা বলেন, সেটা প্রকাশ করেছেন। সেটা বাংলাতেও প্রকাশ করা হয়েছে, সেটা ইংরেজিতেও প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু ওগুলা তার শাব্দিক অর্থ আর ইনার মিনিং, আল্লাহ তাআলা এক একটা নামের ইনার মিনিং সঠিকভাবে প্রকাশ করেন বলে আমি বিশ্বাস করি। তো এই ছিল এই গত চারটে তালিমের যে বিষয়বস্তু, সেটা হলো যে সায়েন্টিফিক ফ্যাক্টস যেটাকে বলা হয়েছে, শব্দটা আমি ব্যবহার করতে একটু ইতস্তত করি, মিরাকলস অফ দ্য কোরআন। প্রথমত আমি আউটার স্পেস নিয়ে ডিল করব। তো কিছু তার মধ্যে পৃথিবীর কথা চলে আসবে। এর পরের বার পৃথিবীর সম্বন্ধে what are the facts mentioned in the Quran. Introduction, sun's trajectory, the moon's orbit, calculating the lunar year, the force of gravity and orbital movements, roundness of the earth's direction of rotation, তারপরে the earth's geoid shape, পুরো circular না, diameters of the earth and space, layers of the atmosphere, protected roof, এইটুকু smaller than an atom, এইটুকু বলার পর্যন্ত সময় আজকে পাবো কিনা জানি না, কিন্তু এইটুকু বলতে চাই। বাকিটা not based on scientific findings, কারণ এগুলো ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। যেটা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ডুমসডে, যেটা অ্যাস্ট্রোনমি বলে যে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এক সময়, আল্লাহ তাআলা বলেন উনি সবসময় ধ্বংস করবেন, সেই প্যারালালটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। এবং ডার্ক এনার্জি ওখানে চলে আসে, ডার্ক ম্যাটার চলে আসে, যেগুলো সম্বন্ধে আমরা মেনশন করেছি, বেশি কিছু আলাপ করতে পারি নাই। এবং তারপরে কি হবে, ইথারের রোলটা, এগুলো নিয়ে আমি মনে হয় আলাপ করবো না। স্মলার দ্যান অ্যান অ্যাটম, এটা যদি এইটুকু পর্যন্ত যদি আমি আলাপ করতে পারি, এবং অবশ্যই এটা সামনের সপ্তাহে চলে যাবে কিছুটা। তারপরে আল্লাহর সৃষ্টি পৃথিবীর সম্বন্ধে ইন টার্মস অফ সায়েন্টিফিক ফ্যাক্টস মেনশন ইন দ্য কোরআন, সে সম্বন্ধে শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। The way in which Allah Ta'ala created everything is not arbitrary or haphazard. He created everything systematically. He created atoms and molecules. He created hydrogen and oxygen and so many other elements, and metals and minerals, and so many other things he created. Why do 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen create water when fused in a covalent bond? Science আমাদের এটা বলে. Science tells us. That's how a molecule of water is formed. But science cannot tell us why that should happen. And the only answer can be because Allah willed it. Allah Ta'ala এই হাইড্রোজেনের মধ্যে এবং অক্সিজেনের মধ্যে 2টা মলিকুল অফ হাইড্রোজেন এবং একটা মলিকুল অফ অক্সিজেনের মধ্যে ক্ষমতা রেখেছেন, যখন একটা পার্টিকুলার কন্ডিশনের মধ্যে তারা ফিউজড হয় এবং একটা কোভ্যালেন্ট বন্ড সৃষ্টি করে, তখন এটা পানি হয়। আল্লাহর ইচ্ছা। People studied Allah's creation from different perspectives and came up with disciplines like physics, chemistry, biology, botany, astronomy, zoology, geology, geography, medicine, and so on. আল্লাহর সৃষ্টি থেকেই এগুলা এসছে, এই ডিসিপ্লিন গুলা। মানুষ এগুলাকে স্টাডি করার আল্লাহর বিভিন্ন দিকটা, আল্লাহ সৃষ্টি করার স্টাডি করার চেষ্টা করেছে, তো তখন এই ডিসিপ্লিন গুলা সৃষ্টি হয়েছে। All branches of science seek to discover the system behind Allah's creation. Allah's systematic creation gave birth to scientific disciplines. If his creation was not systematic but haphazard, there would be no science as we know it today. Science sees the process and not the power behind everything. Processটা দেখে, explain করার চেষ্টা করে, বোঝার চেষ্টা করে. And that power behind everything is Allah's power. The study of elements and compounds that Allah Ta'ala created with certain composition, structure, properties, behavior, and the changes they undergo during a reaction under certain circumstances with other substances, all determined by Allah, gave birth to chemistry.
The study of matter created by Allah Ta'ala, its motion and behavior through space and time, and the related entities of energy and force put in place by Allah, gave birth to physics. Through it, we also seek to understand how the world around us and the universe behaves. Astronomy studies celestial objects and phenomena created by Allah. Biology studies life and living organisms created by Allah. Medicine studies the diagnosis, prognosis, treatment, and prevention of disease in human body created by Allah. Zoology studies the animal kingdom created by Allah. In this way, we can go on for all these scientific disciplines, systematic disciplines. Allah Ta'ala has put in place a system and predictability, and hence these and all other disciplines can be scientifically studied. Allah Ta'ala enabled the creation of science and gave the ability in the minds of human beings to study the system behind his creation. There is no discovery or invention that man conceived, and this is what I want to propose. There is no discovery or invention that man conceived, came up with, that was not revealed to him by Allah. Whether it was in the form of a flash or an inspiration or thought process. A leaf does not move without the will of Allah. And how can all these discoveries come in the minds of human beings without the will of Allah? Human beings are so inherently weak. It takes 2 years, 3 years for a human being to be nurtured. Whereas an animal, after birth, a bird, not after a long time, starts flying after birth. And a calf, after giving birth by a cow, it doesn't take too much time for a calf to stand up. It takes at least a year for a child to stand up and has to be taught to walk and taught everything. We have come to the world without the knowledge to survive. We are taught everything, and the animal kingdom of Allah Ta'ala all have come with the knowledge to survive. They are not taught by their parents. We might, I'll come to that point later at some point. We might think that a bird creates a nest because it was taught by its mother. Scientists have found that even when the mother does not teach a baby bird how to create a nest, baby bird was taken away from the mother soon after birth. And later on, when the baby bird grew up, the baby bird was left out in the jungle, and scientists observed that the baby bird started creating a nest, intricate nest, like the nest of a babui pakhi, intricate nest, without being taught by the mother. From that, we can say that the animal kingdom, I mean, we are part of the animal kingdom, but leaving out human beings, they have come with the knowledge to survive. We have not come with the knowledge to survive. We have to be taught by our parents and our relatives and our friends. So if that's our condition, how can we come up with discoveries and inventions, scientists, so-called scientists? And we give so much credit to them without some form of wahi from Allah. They deserve credit for the time they gave. But they do not deserve credit for the revelation that they received from Allah. They do not realize it, because that iman is not there. The iman to realize that it is Allah who reveals. And there are two types of revelation by Allah. One to the prophets, that teaches us how we should lead our life. And the other to scientists, who make our life little more comfortable through different discoveries and inventions. But that little more comfortable does not bring peace to us. Peace is in following the revelation that comes to prophets. In every discipline, the might and power of the Almighty is evident and is manifested to the believer.
We can understand, the believer, believing scientist or the believing student of science can understand, oh, this is from Allah. Though the others may not, they may have it in their mind, but they find it politically incorrect to bring Allah into the equation. In every discipline, you can study any discipline, and you can see the might and power of the Almighty, the system behind Almighty's creation. It goes for every discipline. But you know, it is manifest to the believer. Quran does not need validation from science. What I propose to say today and in the next session is not to seek validation from science, because you know who created science? It's Allah who created science and scientists and gave them wahi. Science is byproduct of Allah's creation. Today's topic seeks to look at some of the pronouncements in the Quran which scientists came to discover. Through this exploration, we do not seek validation from science, but for some people that can strengthen faith. And we need to be equipped so that if non-Muslims want proof that the Quran is divine, proof of a super intelligent being behind all of this, this knowledge will come handy. You know, here, you know, I used word that can be applied to human beings, super intelligent. But this is not the word that we can apply to the creator. He's such a creator. You cannot call him super intelligent. But the vocabulary is not there. So I had to use this. Being a prophet, you know, proof is something all of us seek in some ways. It is hidden in us. Now, for example, I heard this from scholars. Ibrahim alayhi once asked Allah Ta'ala, oh Allah, how will you recreate? Oh Allah, আমি দেখতে চাই তুমি আবার কিভাবে সৃষ্টি করবা? তো আল্লাহ তাআলা বলেন যে তুমি কি বিশ্বাস করো না? উনি নবী, উনি আল্লাহকে বলছেন যে আমি দেখতে চাই তুমি কিভাবে সৃষ্টি করো। তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন আল্লাহ আমার বিশ্বাসটাকে মজবুত করতে চাই। এই জন্য আমরা we try to find some validation of some of the things. এবং এই জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেকটা নবীকে, প্রত্যেকটা না হোক, প্রায় নবীকে বলা হতো যে আচ্ছা তুমি যে নবী তার প্রমাণ কি, এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলা মুজিজা দিয়েছেন। এখানে যে ঘটনাটা যেটা শুনেছিলাম সেটা হলো যে আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বলেন যে 4টে পাখি নিয়ে আসো। উনি আনলেন, এগুলাকে টুকরা টুকরা করো। উনি করলেন, তারপরে এগুলাকে মিশিয়ে দাও একেবারে। উনি মিশালেন, তারপরে বললেন যে এগুলাকে ওই 4টা টিলা আছে, 4টা টিলার মধ্যে উপরে রেখে আসো, 4 ভাগ করে রেখে আসলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা বললেন যে আমার নামে এদেরকে ডাকো, কল দেম ইন মাই নেম। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ডাকলেন, 4টে টিলা থেকে 4টা পাখি চলে আসলো। Allah Ta'ala asks us to travel and reflect on his creation, for us to see the beauty and the wonderment behind his creation and the vastness of his creation. For us today, you know, it has become easy because astronomy has advanced to such an extent, and I am surprised. In my research for the previous 4 talims, I found there are so many astronomers working in unknown universities. University in Hawaii, university in UK. I haven't heard the name of these universities, and astronomers have discovered so many things from many of these unknown universities. So in the known universities, well-known universities, there are so many other astronomers who are working. Hundreds of minds, maybe a few thousand minds involved in studying the data sent by very powerful telescopes orbiting the Earth. Muslims gave birth to various branches of science through inquiry over 1,000 centuries ago, and then we fell behind. The language, tone, sound, and beauty of the Quran is validation of its divineness, extra S in validation.
The language, tone, sound, and beauty of the Quran is validation of its divineness. It's such a wonderful, in its sound, in its language, in its tone, in its intonation, in the beauty of its expression. There's no parallel to it. There's no second book like it. There are people who became Muslims by reading the translation of the Quran. They could understand this could not be from a human being. If they could read the original Arabic, if we could understand the original Arabic, we would have been even more surprised. Those who understand, they have tears in their eyes when Quran is recited, and their iman increases when Quran is recited. The ayah of the Quran are recited. And there's a story, you know, that an unlettered prophet listened to the verses of the Quran and remembered it. From the beginning to the end, the whole Quran was in the heart of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Is a proof of the divineness of the Quran. Person who couldn't read or write knew the whole Quran by heart. And when he used to come, he would repeat the words after Jibreel alayhi salam, and Jibreel alayhi salam would tell him, it is Allah's responsibility to put it in your heart. You don't have to repeat them. And he could. At a time, মানুষ যদি গল্প বলে কোনো বই থেকে, তো বলতে পারে, তারপরে সেকেন্ড টাইম বললে আবার কিছু এদিক ওদিক হবে, থার্ড টাইম বললে আবার কিছু এদিক ওদিক হবে। উনার বেলায় তো একটু এদিক ওদিক হতো না, একটা শব্দ এদিক ওদিক হয় না। Millions of Muslims have memorized the whole Quran, though most of them do not understand most of it. Millions. That is a proof of the divineness of the Quran. There are miracles within the wordings and expressions of the Quran that we can explore in some future session within the Quran. Okay, the first topic, the sun's trajectory. The Quran stresses that the sun and the moon follow specific trajectories. It is He who created night and day, and the sun and moon, each one swimming in a sphere. He's not using the word circle because it's not circular, it's spherical. Orbit is spherical. The word swim in the above verse is expressed in Arabic by the word sabaha and is used to describe the word of the movement of the sun in space. The word means that the sun does not move randomly through space, but that it rotates around its axis and follows a course. The fact that the sun is not fixed in position, but rather follows a specific trajectory is also stated in another verse. You know, it was believed by ancient, in the earlier days, that the sun is fixed in one place. But the Quran states, and the sun runs to its resting place. That is the decree of the Almighty, the All-Knowing. These facts set out in the Quran were only discovered by means of astronomical advances in our time. According to astronomers, the sun moves along a path, the solar apex, at an incredible speed of 720,000 kilometers per hour. In rough terms, the sun travels some 17.28 million kilometers a day. 17.28 million kilometers a day. Along with the sun, all the planets and satellites within its gravitational field travel at the same speed and travel the same distance. যেন একদম আঠার মতো লেগে আছে, আঠার মতো লেগে আছে সূর্যের সাথে। মধ্যে, in the center you can see the sun, and then the other planets orbiting. All of the planets are not shown here, and then see, you should be able to see that the sun is traveling forward at an orbit around the Milky Way. Around the Milky Way, it will take the sun and all the planets 23,000 crore years
to travel around the Milky Way that we mentioned in the, I think, the very first of the 4 sessions. Sun is traveling, এবং যেন আঠার মতো লেগে আছে প্রত্যেকটা প্ল্যানেট এবং প্রত্যেকটা প্ল্যানেটের স্যাটেলাইট। এবং সূর্য তো it's revolving around the Milky Way, but the planet, each of the planets, they have a rotation on their axis, and they have a revolution around the sun, and then they are traveling with the sun around the Milky Way. So 3 types of movements for each of them. And the sun is also rotating on its axis. And the sun is revolving around the Milky Way. The sun has 2 movements. The other bodies in the solar system have 3 movements, because they are also traveling around the sun. How could this have happened in a randomly created universe without a super power determining all of that? And again, I don't have word to describe Allah in this case. I'm using the term superpower, which is used for the superpowers of the world. And the sun is, and all the planets and satellites are traveling along with the sun at 720,000 kilometers per hour, 17.23 million kilometers per day. There's no deviation from that. By fraction of a millimeter. The moon's orbit, and we have created set phases for the moon until it ends up looking like an old date branch. It is not for the sun to overtake the moon, nor for the night to outstrip the day. Each one is swimming in a sphere. The moon does not follow a regular orbit like the satellites of other planets. As it orbits the Earth, it sometimes moves behind the Earth and sometimes in front of the Earth. As it also moves with the Earth around the sun, it follows a constant pattern resembling the letter S in space. This route traced by the moon in space is described in the Quran as resembling an old date branch, and does indeed resemble the twisted form of the date tree branch. The word urjun, employed in the Quran, refers to a thin and twisted date branch and is used to describe that part left after the date has been picked. The way that this branch is described as old is most appropriate, since old date branches are thinner and more twisted. There is no doubt that it was impossible for anyone to have any knowledge about the orbit of the moon 1400 years ago. The way that this pattern, identified by modern technology and accumulated knowledge, was revealed in the Holy Book is yet another scientific miracle of the Quran. This is the moon's orbit, and the S shape. The sun is in the center, yellow. The Earth is here, and the moon is orbiting the sun. Sorry, the Earth, as well as orbiting the sun, as well as traveling with the sun in its orbit around the galaxy. The S shape is more apparent here. The Earth, the moon, and you can see the S shape. S shape. Again, S shape. Again, S shape. The exact position of the moon as seen against the sky is one of the most complicated astronomical mathematical calculations, since it is affected by both the sun and the Earth, and the moon also affects the Earth's position. Whereas the orbit of most
moons in the solar system are aligned with their parent planet's equator, our moon's orbit is aligned with, that is, tilted relative to the Earth's orbit, not its equator. Tilted relative to the Earth's orbit, not its equator. The diagram on the next page shows this. The moon's orbital plane is constant. So this one actually shows solar or lunar eclipses, when they can occur and when they cannot occur. Solar or lunar eclipses can only occur when the moon is ascending or descending across the sun-earth line. For example, if we look here on the top, solar or lunar eclipses may occur. And look at the orbit of the moon. It is not aligned with the orbit of the Earth, which is spherical. And look below, solar or lunar eclipses may occur when, you know, the moon comes somewhere here, and I hope you can see my cursor. The moon comes somewhere here. You can have solar eclipse. The sun cannot be seen. And see, this is what I was mentioning in the previous, I think the previous session, and the session before, that Allah Ta'ala has put the orbit of the, I mean, put in place the moon, the earth, and the sun in such positions that you can have exact solar or lunar eclipses, exact. If the position was not what it is, then you could not have had exact solar eclipses, complete solar eclipses or lunar eclipses. If the sun or the moon were a little closer or a little further away, you couldn't have had. And this could not have happened. What I claimed was this could not have happened by random chance. And look on the right side, the moon would be too low for lunar eclipses. And on the complete right side, the moon is on the right side of the earth, and the moon is on the left side of the earth. The moon is too high for solar eclipses. You cannot have lunar eclipse on this side, you cannot have solar eclipse on this side, and the same on this side, on the left side. When the moon is on the left of the earth, on the left side, moon is too high for lunar eclipses. And when the moon is on the right side of the earth, the moon is too low for solar eclipses. Calculating the lunar year, we have come to another section. And in the Quran, it is He who appointed the sun to give radiance and the moon to give light. You see the difference in the words. The sun gives shining radiance and the moon gives light, assigning it phases so you would know the number of years and the reckoning of time. Allah did not create these things except with truth, except with truth. Except with truth. Allah did not create these things except with truth. We make the signs clear for people who know. People of knowledge. Allah has clearly revealed that the moon will be a means of measurement for people to calculate the year. And we have decreed set phases for the moon until it ends up looking like an old date branch in the Quran. Our attention is also drawn to the fact that these calculations will be performed according to the positions of the moon as it revolves in its orbit. Since the angles between the earth and the moon and the sun constantly change, we see the moon in different forms at different times. Our ability to see the moon is made possible. It is made possible by the fact that it is illuminated by the sun. The amount of the lighted half of the moon we see from Earth changes. And therefore, we see different shapes of the moon. Taking these changes into consideration, a number of calculations can be made.
making it possible for us to measure a year. In former times, a month was calculated as the time between two full moons, or the time it took the moon to travel around the earth. See the different, from the earth we see the moon in different forms, in different shapes. According to this, 1 month was equal to 29 days, 12 hours and 44 minutes. This is known as the lunar month. We use it still today for our religious observances. 12 lunar months represent 1 year according to the Hijri calendar. However, there is a difference of 11 days between the Hijri calendar and the Gregorian calendar, in which a year is the time it takes the earth to orbit the sun. Indeed, attention is drawn to this difference in another verse. They stayed in their cave for 300 years, added 9 in the Quran. 300 years plus 9 years. We can clarify the time referred to. This was an exercise that was done by somebody. We don't have to put too much weight to it, but it's interesting. So therefore, I put it before you. We can clarify the time referred to it to in the verse thus: 300 years times 11 days, the difference which forms every year, so that is 3,300 days, bearing in mind that one solar year lasts 365 days, 5 hours, 48 minutes, and 45.5 seconds. So 3,300 days divided by 365.24 days for the solar year is 9 years. So that equals the 9 years mentioned in the verse in the Quran. To put it another way, 300 years according to the Gregorian calendar, that means the calendar that the world, large part of the world follows, is equal to 309 years according to the calendar that we follow to observe religious rites. As we can see, the verse refers to this finely calculated difference of 9 years. Allah knows best. There is no doubt that the Quran, which contains such pieces of information which transcended the everyday knowledge of the time, is a miraculous revelation. So verily I swear by the planets that recede and by the planets that move swiftly and hide themselves. Allah Ta'ala is swearing. Allah Ta'ala does not need to swear. He's swearing in the name of so many things. Wal asri. Allah Ta'ala is swearing in the name of time, or by the name of time. Wattini was zaituni, the name of olive and fig. And in so many places, Allah Ta'ala is swearing, just to put emphasis, because, you know, in human beings are such. Allah knows human beings because He created human beings. Human beings are such that when somebody says, I promise this is true, or I promise this happened, মিথ্যা বললেও যখন এই প্রমিস ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় তখন মানুষ বিশ্বাস করে আবার। তো আল্লাহ জানেন আমাদের নেচারটা, আল্লাহ তাআলা ওই কোনো জায়গায় উনি ইয়ে করেন, puts emphasis by swearing. So verily I swear by the planets that recede and by the planets that move swiftly and hide themselves. The word khunnas in Surah At-Takwir, verse 15, bears such meanings as shrinking and covering, retracting and turning back. The word kunnas is the plural form of kanis and refers to a specific path, entering a nest, the home of a body in motion, or things entering their homes and hiding there. Arabic words are very rich. They have so many different meanings, each word. In the verse 16 of the 15 and 16, you know, these two verses are verses 15 and 16 of Surah 81 At-Takwir. In verse 16, the word al-jawari, the plural form of jariya, which means one that moves and follows, is translated as that writes their course.
Bearing in mind the meaning of these words, it is very possible that these verses refer to the gravitational forces of the planets and their movements around their orbits. These words in the above verses fully describe orbital movements stemming from the force of gravity. Of these, the word khunnas refers to the planets' attraction towards their own centers and their attraction towards the sun, which is the center of our solar system. Allah knows best. The force of gravity already existed in the universe, although it was only possible to reveal this attractive force with mathematical formulae by Newton, who lived in the 17th and 18th centuries. The word al-Jawari in the following verse emphasizes the orbital movements that arise as a result of the centrifugal force that opposes this attractive one. There is no doubt that the use of the word al-Jawari together with khunnas, attraction towards the center or shrinkage, and kunnas, path entering the nest, the home of a body in motion, indicates an important scientific truth that nobody could have known about 1400 years ago. Allah knows best. Wallahu alam. Moreover, these verses through which Allah swears in the Quran are another indication of the importance of the subject. So here we see the orbit of the earth and the moon. So you have pull of the moon and earth on each other. And this is the orbit of the moon, and pull of gravity that changes the path of the moon. And the path the moon would have naturally taken if that gravitational pull towards the earth was not there. The path the moon would have taken would be this path. But because of that gravitational pull towards the earth, the moon has an orbital path, a circular or spherical path, as explained by science. But this is an explanation, and science doesn't ask the question, where did gravity come from? And even cannot fully explain it. He has created the heavens and the earth for truth. He wraps the night up in the day and wraps the day up in the night. The word wrap has been used, and that has some significance. In the Quran, the words used to describe the universe are quite remarkable. The Arabic word, which is translated as to wrap in the above verse, is takwir. In English, it means to make one thing lap over another, wrapping, folded up as a garment that is laid away. কাপড় যেমন আমরা ভাঁজ করে রেখে দিই। The information given in the verse about the day and the night wrapping each other up includes accurate information about the shape of the world. This can be true only if the earth is round. This means that the Quran, which was revealed in the 7th century, the roundness of the world was hinted at when it was not known that or believed that the earth was round. However, it should be remembered that the understanding of astronomy of the time perceived the world differently, a flat world. It was then thought that the world was a flat plane, and all scientific calculations and explanations were based on this belief. However, the glorious Quran has employed the most definitive word when it came to describing the universe. These facts, which we could only correctly fathom in our century, have been in the Quran for a vast length of time. The round, or what should I say, the circular shape of the earth, which is a little spherical. You will see the mountains and reckon them to be solid, but they go past like clouds, the handiwork of Allah, who gives to everything its solidity. He's aware of what you do. The Quran. The above verse emphasizes that the earth is not only rotates, but that it also has a direction of rotation. The direction of the movement of the main cloud masses at 3,500 to 4,000 meters high is always from west to east. That is why it is generally the state of the weather in the west which is looked at in meteorological forecasts. And the Quran says, if only they had believed
and had fear and awareness of Allah, a reward from Allah is better if they only knew. Do you not know that Allah is He to whom the kingdom of the heavens and the earth belongs, and that besides Allah you have no protector and no helper? The main reason why cloud masses are pulled from west to east is the direction in which the earth rotates. As we know now, our earth spins from west to east. This fact, only recently established by science, was revealed in the Quran hundreds of years ago. This is the direction the experts say the earth rotates, from west to east. And after that, he smoothed out the earth, the Quran. In the earth, the above verse, daha, comes from the word dav, meaning to spread, used in the original Arabic, translates as smoothed out. Although the word dav also means to cover or set out, the meaning of the verb is more than just a prosaic setting out, since it describes setting out in a circle. The concept of roundness is also present in other words derived from dav. Dav also contains the concept of roundness. The word dav also refers to children dropping a ball into a hole in the ground, games involving throwing stones into holes, and games played with walnuts. Words derived from that root are also used for an ostrich making a nest, cleaning stones from where it is about to lie down, the place where it lays its eggs, and the egg itself is referred to by the word dav, or are referred to by the word dav. Indeed, the earth is round in a manner reminiscent of an egg. The slightly flattened spherical shape of the earth is known as geoid. Now we are talking about the earth's geoid shape. And this will be the last section we'll go over. Let me finish this and then we will have dua. Earth is approximately an oblate spheroid whose equatorial diameter is 43 kilometers or 27 miles larger at the equator than the pole-to-pole diameter. The variation is less than 1% of the average radius of the earth. From that point of view, the use of the word daha contains important information about the shape that Allah has given to the earth. In geodesy, the exact shape that Earth's oceans would adopt in the absence of land and disturbances such as the tides and winds is called the geoid, the surface of gravitational equipotential at mean sea level. The shape that the Earth would have taken without the disturbances that we see, without the tides and the winds and the mountains. For hundreds of years, people imagined the Earth to be completely flat and only learned the truth thanks to technology. Yet this fact was revealed in the Quran 1400 centuries ago. And this is a picture of the moon, the first full view photograph of the moon in 1972, taken by Apollo 17, and shape of the Earth. And you can see it is a little flattened at little flattened from the top. That means the equatorial distance is more than the distance from pole to pole. So let us finish here, and then we will start from the diameter and the shape of the Earth and continue thereafter. We have already just taken 1 hour. So let's pray for all pray for ourselves first, our relatives, our family members, our relatives, our friends, and our neighbors, our countrymen, our mankind in general, and for all those who have passed away, we pray for them. Allahumma ameen. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul halimul kareem. Subhanallahi rabbil arshil azim. Walhamdulillahi rabbil alameen. As'aluka mujibati rahmatika
وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. والله والله আল্লাহ গো, ও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে যা কিছু পাঠ করার, বলার এবং আমল করার তৌফিক দিয়েছো আল্লাহ, বিভিন্ন ভাবে আমল করার তৌফিক দিয়েছো, কোনো কিছুই তোমার শাহী আজিমুশান শাহী দরবারে পেশ করার যোগ্য না আল্লাহ। আমাদের বলার মধ্যেও ত্রুটি, আমাদের শোনার মধ্যেও ত্রুটি, আমাদের আমলের মধ্যেও ত্রুটি আল্লাহ, আমাদের মধ্যে ত্রুটি আল্লাহ। আল্লাহ আমরা দুনিয়ার রঙে রঞ্জিত আল্লাহ, শয়তানের ধোকায় আমরা ধোকায় পড়ে আছি আল্লাহ, এবং নফসের তাড়নায় আমরা ব্যস্ত আল্লাহ, নফসের তাড়না মিটাতে আমরা ব্যস্ত আল্লাহ। আমরা কেমন করে তোমার হুকুম মানবো, যেভাবে মানা উচিত আল্লাহ, তুমি যদি তৌফিক দাও তাহলেই মানতে পারি আল্লাহ। ও আল্লাহ তুমি যদি ক্ষমতা দাও, তুমি যদি হেদায়েত করো, তাহলে আমরা হেদায়েতের রাস্তায় চলতে পারি। এক মুহূর্তের জন্য নফসের কাছে এবং শয়তানের কাছে এবং দুনিয়ার চাকচিকের কাছে আমাদেরকে ছেড়ে দিও না আল্লাহ, আমাদের পক্ষে সম্ভব না আল্লাহ। ও আল্লাহ এই দোয়াটা তোমার নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম করেছিলেন আল্লাহ, এবং তুমি তাকে হেফাজত করেছিলে আল্লাহ। তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো, তুমি প্রত্যেকটা নবীকে হেফাজত করেছিলে, তুমি প্রত্যেকটা মুমিন বান্দাকে হেফাজত করেছো আল্লাহ। আল্লাহ এবং করো আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ, যদিও আমাদের ঈমান অত্যন্ত দুর্বল আল্লাহ। ও আল্লাহ আমরা তোমাকে চিনতে পারি নাই আল্লাহ, তোমাকে মানতে পারি নাই আল্লাহ। ও আল্লাহ তোমাকে যেভাবে মানা উচিত সেভাবে মানতে পারি নাই, যেভাবে চেনা উচিত সেভাবে চিনতে পারি নাই। ও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তৌফিক দাও আল্লাহ, তোমাকে কিছু মাত্র চেনার তৌফিক দাও আল্লাহ, যাতে তোমার সামনে যেভাবে পেশ হওয়া উচিত, যেভাবে দাঁড়ানো উচিত, যেভাবে নামাজ পড়া উচিত, যেভাবে ইলম শিক্ষা করা উচিত, যেভাবে তোমার স্মরণ করা উচিত আল্লাহ, যেভাবে যেই ইখলাসের সাথে আমল করা উচিত আল্লাহ, এবং যেভাবে তোমার কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত আল্লাহ, সেভাবে আমল করার তৌফিক যাতে আমরা পাই আল্লাহ। তোমার সন্তুষ্টি সহকারে যাতে আমল করতে পারি আল্লাহ, তোমার সন্তুষ্টি আমাদের অন্তরে দাও আল্লাহ, তোমার ভালোবাসা আমাদের অন্তরে দাও আল্লাহ, আজ তোমার ভালোবাসার সাথে করতে পারি আল্লাহ। ও আল্লাহ তোমার হাবিবের ভালোবাসা দাও আল্লাহ আমাদের অন্তরে আল্লাহ, এবং যা কিছু আমল করেছি আল্লাহ, তার ভুল ভ্রান্তি, তার ঘাটতি, তার ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করে, তার ঘাটতি পূরণ করে আল্লাহ তোমার শাহী দরবারে গৃহীত করো, এবং তার সওয়াব রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ, এবং সমস্ত মুসলমানের কাছে পৌঁছে দিও। বিশেষ করে আমাদের আপনজন আল্লাহ, আমাদের পিতা মাতা, আমাদের দাদা দাদি, আমাদের নানা নানি, আমাদের চাচা চাচি, আমাদের খালা খালু, আমাদের মামা মামি, আমাদের ফুফা ফুফু আল্লাহ, আমাদের আত্মীয় স্বজন, আমাদের পাড়া প্রতিবেশী, আমাদের বন্ধু বান্ধব, আমাদের শিক্ষক শিক্ষার্থী, আমাদের কলেজের সাথে জড়িত যারা কবরে শায়িত আল্লাহ, তথা সমস্ত মুসলমানের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ। আল্লাহ তুমি তাদের কবরের আযাব মাফ করো, যদি মাফ করে না থাকো আল্লাহ তুমি তাদেরকে কবরকে জান্নাতুল ফেরদৌসের বাগান বানিয়ে দিও আল্লাহ, কবর প্রশস্ত করো আল্লাহ, রুটি পরিপূর্ণ করে দিও আল্লাহ, উঁচু মর্তবা দিও কবরে এবং হাসরের ময়দানে, আমলনামা ডান হাতে দিও আল্লাহ। ও আল্লাহ আরশের নিচে ছায়া দিও আল্লাহ, যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না আল্লাহ, এবং বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত পার হওয়ার তৌফিক দিও, বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল করো আল্লাহ। ও আল্লাহ এবং আমাদের সাথে তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার দেখিও আল্লাহ, যখন আমরাও একদিন থাকবো না, আজকে আমরা আছি, আমাদের কত বন্ধু চলে গিয়েছে আল্লাহ। আল্লাহ আমরা মনে করি আমরা বেঁচেই থাকবো, তো বেঁচেই থাকবো আল্লাহ, আমরা বুঝি না যে কোনো সময় তোমার ডাক আসতে পারে আল্লাহ। আজকে আমরা পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছি, কালকে বা সন্ধ্যার সময় হয়তো আমরা কবরে আল্লাহ। ও
আমরা সন্ধ্যার সময় হয়তো কবরে সেই জিনিসটা আমরা বুঝি না আল্লাহ। We take things for granted আল্লাহ। ও আল্লাহ, ও আল্লাহ, তুমি এই যে সবচেয়ে নিশ্চিত জিনিস যেটা মৃত্যু, তোমার নবী বলেছেন, এবং সবচেয়ে অনিশ্চিত হলো যে এই মৃত্যুর সময়টা আল্লাহ, এই জিনিসটা আমাদের বোঝার তৌফিক দান করো। তোমার নবী বলেছেন আল্লাহ যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হলো সে যে সর্বদা সর্বদা মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এবং তার জন্য প্রতিনিয়ত প্রস্তুতি নেয় আল্লাহ। সেই প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক আমাদের দান করো আল্লাহ। ও আল্লাহ, আমরা কত দুর্বল আল্লাহ। ও আল্লাহ, আমরা 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 এটাও বুঝি না যে আমরা কত দুর্বল। আমরা নিজেদেরকে কত সবল মনে করি আল্লাহ, কত দুর্বল আমরা সেটা বুঝি না আল্লাহ। ও আল্লাহ, এবং তোমার দেখানো রাস্তা ছাড়া আমরা এক পাও চলতে পারি না। যেরকম শিশু তার যখন হাঁটতে শিখে এবং হাঁটতে পারে না এবং পড়ে যায় এবং বাবা মা তাকে উঠিয়ে দেয়, আল্লাহ তুমি আমাদেরকে পদে পদে উঠিয়ে দিও আল্লাহ। আমাদেরকে আমাদের হাত ধরে তুমি চলো আল্লাহ। তুমি ধরো আমাদের হাত ধরে যদি না চলো, আমাদের চলার মতো ক্ষমতা নাই আল্লাহ। আমরা সবসময় বামে বা ডানে চলে যাব, যেখানে সোজা চলার কথা আমাদের আল্লাহ। ও আল্লাহ, আমাদের কত কত ভাই, কত আত্মীয় স্বজন, কত বন্ধু বান্ধব আল্লাহ, আমাদের কত পাড়া প্রতিবেশী, আমাদের কত বিশ্ববাসী, আমাদের কত দেশবাসী বিভিন্ন বিপদ আপদের মধ্যে, বিভিন্ন কষ্টের মধ্যে আল্লাহ, তুমি তাদের কষ্ট দূর করে দিও আল্লাহ। ও আল্লাহ, তুমি কত মানুষ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কষ্টের মধ্যে, শুধু শুধু অসুখ বিসুখে না আল্লাহ, কত ধরনের কষ্টের মধ্যে আল্লাহ, অন্নহারা, বস্ত্রহারা, গৃহহারা, দিশাহারা, পথহারা, কন্যাদায়গ্রস্ত, রোগগ্রস্ত, অভাবগ্রস্ত, জুলুমগ্রস্ত আল্লাহ। ও আল্লাহ, তোমার কাছে তাই হাত পাতি আল্লাহ। ও আল্লাহ, তোমার কাছে হাত পাতি আল্লাহ, অত্যন্ত অত্যন্ত আশা নিয়ে আল্লাহ, বড় আশা নিয়ে আল্লাহ। ও আল্লাহ, অত্যন্ত দুর্বলতা সহকারে কিন্তু অনেক বড় আশা নিয়ে তুমি আমাদের হাত খালি ফিরিয়ে দিও না আল্লাহ। এর মধ্যে কত ভাই আছে আল্লাহ, আল্লাহ যাদেরকে তুমি 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 যাদেরকে পছন্দ করো, আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ, তুমি তাদের ওসিলায় আমাদের আমাদের হাত কবুল করো আল্লাহ। আমাদের সবার হাতকে কবুল করো আল্লাহ। এর মধ্যে হয়তো হয়তো বাচ্চারাও আছে যাদের যারা যারা নিষ্পাপ আল্লাহ। এর মধ্যে হয়তো বৃদ্ধরা আছে যাদের দিকে তাকে তুমি আমাদের হাত ফিরিয়ে দিবা না আশা করি আল্লাহ। ও আল্লাহ, ইন্নাকা আফুওয়ান কারীমুন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্না। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওয়ান কারীমুন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্না। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওয়ান কারীমুন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্না। ও আল্লাহ, আমাদের চারিদিকে আল্লাহ, আমাদের চারিদিকে আমাদের 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 জায়গা সংকীর্ণ হয়ে আসছে আল্লাহ জানো। ও আল্লাহ, ও আল্লাহ, তুমি বলেছো আল্লাহ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মাফ চাইবো তুমি আজাদ দিবা না আল্লাহ। ও আল্লাহ, আমরা তোমার কাছে মাফ চাচ্ছি আল্লাহ। আমরা গুনাহগার, খাতাকার, সিয়াকার আল্লাহ। ও আল্লাহ, তুমি সমস্ত মানুষকে হেদায়েত দাও আল্লাহ, যাতে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে আল্লাহ। সমস্ত মানুষকে তুমি হেদায়েত দাও এবং মাগফিরাত এবং মাফ চাওয়ার তৌফিক দান করো আল্লাহ, এবং রহমত বর্ষণ করো আল্লাহ। ও আল্লাহ, এবং হেফাজত করো আল্লাহ। আল্লাহ, সবাইকে যদি তুমি বেহেশত দিয়ে দাও, তোমার তোমার জায়গারও কোনো কমতি হবে না, আর তোমার কোনোই ক্ষতি হবে না আল্লাহ। আর সবাইকে যদি তুমি দোজখে ফেলো আল্লাহ, তোমার কোনোই লাভ হবে না তাতে আল্লাহ। ও আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ, সবাইকে হেফাজত করো আল্লাহ। সমস্ত মুসলমানকে মাগফিরাত করো আল্লাহ, সমস্ত মানুষকে হেদায়েত করো আল্লাহ, এবং তোমার কাছে মাফ চাওয়ার তৌফিক দাও আল্লাহ, যাতে করে আমরা সবাই বেঁচে যাই আল্লাহ। ও আল্লাহ, ও আল্লাহ, তুমি এমন মেহেরবান, তুমি এমন মেহেরবান, আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে তোমার কাছে মাফ চাইলেই তুমি মাফ করে দাও। তোমার কাছে একবার মাফ বললেই আল্লাহ মাফ করে দাও। মাফ বলা শেষ হয় না, তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ। তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ। ও আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ। আমাদের 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 চারিদিকটা সংকীর্ণ হয়ে আসছে আল্লাহ। ও আল্লাহ, ও আল্লাহ, আমাদের ধৈর্যের অভাব আল্লাহ, তুমি জানো আমরা কত অধীর আল্লাহ। ও আল্লাহ, তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছো, তোমার থেকে ভালো কে আমাদেরকে চেনে, কে জানি আল্লাহ। ও আল্লাহ, ও আল্লাহ, আমরা ক্ষতির মধ্যে আল্লাহ।
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أسألك إيمانا كاملا يقينا صادقا علما نافعا رزقا واسعا عملا صالحا حياة طيبة دعاء مستجاب لسانا ذاكرا قلبا خاشعا رزقا حلالا طيبا شفاء من كل داء يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا حلال المشكلات يا موجب الدعوات برحمتك نستغيث يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذي القوة المتين ও আল্লাহ আমরা এত দুর্বল আল্লাহ আমরা এত অবুঝ আল্লাহ আমরা এত অজ্ঞ যেটা তোমার কাছে চাওয়া উচিত ছিল সেটা 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 হয়তো চাই নাই আল্লাহ তোমার তরফ থেকে তুমি দান করো আল্লাহ এবং যার থেকে পানা চাওয়া উচিত ছিল আল্লাহ তার থেকে হয়তো পানা চাইনি আল্লাহ তুমি তোমার তরফ থেকে পানা দাও আল্লাহ তোমার হাবিব যা কিছু চেয়েছিলেন তাই আমরা চাই তোমার কাছ থেকে তোমার হাবিব যার থেকে পানা চেয়েছিলেন তাই আমরা তার থেকে পানা চাই আল্লাহ রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমিন ইয়া রাব্বিল আলামিন আমিন ইয়া রাব্বিল আলামিন ربنا آتنا في الدنيا حسنة تقبل مني إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة رب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين দেরি হয়ে গেল মনে হয় অর্ধেকও শেষ করতে পারি নাই তুমি নরমালি শুরু করো তুমি যদি করতে চাও বা মুকুল এনিবডি আমি বলছি যে শেষ করাটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু না মানে আমাদের তো সময়ের অভাব নেই এবং এইজন্য আমি ভাবলাম যে তাড়াহুড়া না করি এটা মানে যতটুকু যেভাবে যাচ্ছে ইজ গোইং ভেরি ফাইন খুবই ভালোভাবে যাচ্ছে শেষ করাটা তো আমাদের মানে কোনো উদ্দেশ্য নয় যতটুকুই পারি ওইটুকু ভালোভাবে শুনি এবং ভালোভাবে এটাকে আমল করার চেষ্টা করি ঠিক আছে আমার দিক থেকে আর কিছু নেই আমি বুঝলাম আমাকে তুমি দোয়া করবেন তো আমাদের কেনিয়াতে গত 7-8 দিন ধরে আমাদের ইনফেকশন রেটটা হঠাৎ করে খুব বেড়ে গেছে মানে বেড়ে যাওয়ার কারণ সম্ভবত হচ্ছে যে এরা 15 দিন আগে এদের যেসব মানে রেস্ট্রিকশন ছিল বা বাইরে যাওয়ার ভিতরে ঢোকার এই রেস্ট্রিকশন গুলো উঠিয়ে দিয়েছিল উঠিয়ে দেওয়ার পরপরই মানে এটা খুব অনেক উপরে চলে গেছে আজকে যেমন 900 ইনফেকশন যেখানে ইনফেকশন ছিল ডেইলি আপনার 100-150 সেটা মানে উঠে হঠাৎ করে এরকম 600-এর উপরে চলে গেল আজকে ইট ওয়াজ 960 ইন ওয়ান ডে ডেথ রেটটা কম বাট আপনার ইনফেকশন apply them with some protein alhamdulillah you know that's a good year আমার একটা প্রশ্ন কোহেনের কাছে কোহেন বললা যে তুমি সরবর কি ইজ ইট देयर ডিফল্ট পলিসি যে তারা একেবারে মিসকিনদের দিবে না একটু তার উপরের লেভেলের না মিসকিনদের দিবে না এইজন্য ওদের একটা প্রিন্সিপাল দিবে না এইজন্য যে মিসকিনরা করে কি এটা বিক্রি করে দেয় এরা মাংস কালেক্ট করে এদের নিজস্ব ব্যবসা আছে এরা হচ্ছে যার ফলে এরা ফ্যামিলিতে দিয়ে আসবে বিশেষ করে পুয়ার নিডি ফ্যামিলিতে দ্যাটস ফাইন আমি হাদিসটা পড়ছি মানে ইন রিলেশন টু ডিস্ট্রিবিউশন অফ কুরবানি গোশ সেটা হলো যে অংশটা এমনি তো বলা হয়েছে 3 ভাগ মোটামুটি কিন্তু এটার একেবারে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট নাই রুলিং নাই কিন্তু বলা হচ্ছে যে তুমি কিছু খাও তোমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের দাও আর কিছু গরিব মিসকিনকে দাও ওই গরিব মিসকিনের আইডেন্টিটি বলা হচ্ছে যে যারা হাত পাতে এবং যারা হাত পাতে না তো যার সামর্থ্য আছে তার তো ভাই অ্যাকচুয়ালি অপশনের শেষ নাই
কোরবানি যদি কেউ দিতে চায় এবং সামর্থ্য থাকে, অপশনের কিন্তু শেষ নাই। নিজে দিতে পারি, যদি সম্ভব না হয় আমরা যেটা করছি, আমরা ভাই বোনরা সবাই কিন্তু আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের গ্রামে অলরেডি বলে দেওয়া হয়েছে, অলরেডি গরু কেনাও হয়েছে। তো গ্রামগুলোতে আমাদের এখনো কিন্তু বাংলাদেশে এখনো করোনা সেভাবে যায়নি, যেমন আমার উপজেলায় একদম জেরো, একটাও নেই ইয়ে কি বলে করোনা। তো আমাদের তোমার কিন্তু বাড়ি সব কোথায়? কোরবানি জাহাঙ্গীরের বাড়ি কোথায়? ঠাকুরগা হরিপুর থানা। তো ওখানে কিন্তু আপনার কোনো করোনা নেই, এবং ওইখানে পুরোই কুরবানিটা ওখানে করবে, এবং ওরা ওইখানে গ্রামের লোকজনের মধ্যেই বিলি করে দেবে, নিজের ভাগটা আসবে না। এটাই হচ্ছে পার্থক্য আর কি। তো যার অ্যাকচুয়ালি সামর্থ্য আছে তার মনে হয় অপশনের শেষ নাই দেওয়ার, মানে এটা যে কোনো ভাবেই দেওয়া যায়। সরোবরকে দিয়েও দেওয়া যায়, গ্রামে আত্মীয় স্বজনকে বলেও ওটা দিয়ে দেওয়া যায়, নিজেও যদি সম্ভব হয় সেখানেও দেওয়া যায়। সেটাই। হাবিব ভাই, আমি থ্যাংক ইউ, আপনি এই উদাহরণটা দিলেন আর কি, যে হাত পাতে আর যে হাত পাততে পারে না আর কি। তো আমাদের পাবলিক পলিসির ভাষায় একটা কথা আছে যে ডোনাট হোলস, যে একদম ডোনাট, যে আমাদের একটা যে আছে স্ন্যাক আছে, যেটার ওই মাঝখানে ইজ এ হোল, যে একটা খুব পুয়ার, আবার যে আরেকটা যে আছে ইন বিটুইন আপনার ক্লাস আর কি, যারা সবসময় অনেক কিছু থেকেই তারা মিসড আউট হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো এটা শুনে খুব ভালো লাগলো, মানে আল্লাহ রসুল এটা কনসিডার করেছেন, যে কত মানে দূরদৃষ্টি মানে তার ছিল ইন টার্মস অফ মডার্ন পলিসি আর কি। সরি হামিদ ভাই, একটা হলো ব্রুনাইতে আমি 6 বছর ছিলাম, আমার খুব প্রিয় একটা মসজিদ ছিল, উমর আলী সাইফুদ্দিন। নট বিকজ মসজিদের ডোমগুলো সোনা দিয়ে গড়া, বাট মসজিদটার বিউটিটা হলো চারিদিকে পানি, এবং বিউটিফুল একটা মসজিদ, খুব বড় মসজিদ না। আর একটা যদি পারো শেখ জায়েদ মসজিদ আবুধাবির, যে এইটা আর কি সায়েন্টিফিক্যালি মিনস দিস, এটা সায়েন্টিফিক্যালি মিনস দিস। এবং আমার কাছে এটা মানে আমি এটাতে দুইটা প্রবলেম দেখি। একটা হচ্ছে যে ধরেন যে বিগ ব্যাং ইজ এ ভেরি স্ট্রংলি অ্যাকসেপ্টেড থিওরি, বাট ইট ইজ স্টিল এ থিওরি। এটা কিন্তু ধরেন কেউ দেখেনি এবং দেখার সম্ভাবনাও নাই। মানে জান্নাতে যাওয়ার পর যদি মানে আল্লাহ যদি দেখান সেটা অন্য ব্যাপার, বাট আই এম জাস্ট থিংকিং অ্যাবাউট এই ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের যে তারা বলে দিস ইজ এ প্রুফ অফ বিগ ব্যাং। মেবি দের ইজ আনাদার এক্সপ্লেনেশন, কিন্তু ওই যে আমার এখন এক্স্যাক্টলি এটা মনে পড়ছে না, বোধহয় সূরা লুকমানে কি ওই যে যেটাতে আছে যে they were together and then they were split asunder এটাকে করে যে এটা বিগ ব্যাং এর একটা প্রুফ। তারপরে যদি একদিন যদি বাইর হয় যে মানে ধরেন there is a better theory and big bang আর এটা যদি বিগ ব্যাং যদি না হয় সেই থিওরিটা, then what are these people going to say at that point in time? এই জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে যেরকম আপনি যে এগুলো করলেন অরবিটের ব্যাপারটা, দিস ইজ ওয়েল নোন এন্ড দিস ইজ নট গোইং টু চেঞ্জ। এমব্রায়োলজি নিয়ে ধরেন ওই যে সূরা আলাকে যে ইয়েটা আছে অলসো, এবং মানে ভেরি ওয়েল নোন এন্ড দিস আর নট গোইং টু চেঞ্জ। তো আমি নিজে ওই যেগুলা অবজারভেবল দোজ আই লাইক, এনিথিং যেটা ধরেন ইজ থিওরেম অথবা থিওরি, ওইগুলা থেকে আমি আর কি একটু দূরে থাকতে পছন্দ করি। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে কোরআন ইজ এ বুক অফ সায়েন্স, এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, নট সায়েন্স বাট সায়েন্স। সো দিস ইজ বেসিক্যালি এ বুক অফ সায়েন্স, বাট আল্লাহ said things which also contains scientific truth. তো এইটা আমাদের জন্য আর কি দিস ইজ টু strengthen our own iman, এটার জন্য ভালো কাজ করে। আর ওই যে আমি জানি না ডক্টর মরিস বুকাইয়ের ওই বইটা কতজনের পড়া আছে, ওইটাতে আমি কিন্তু আই ফাউন্ড দ্য হিস্টোরিক্যাল ওয়ান্স টু বি আ লট স্ট্রঙ্গার প্রুফ। ফর এক্সাম্পল এই যে হামান বলে একজন ওই ইয়ের কথা বলা আছে না, ইয়ের মন্ত্রী, ফেরাউনের মন্ত্রী, এখন ফেরাউনের মন্ত্রী। হ্যাঁ, এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই হামানের কথাটা লেখা আছে বলে ওরিয়েন্টালিস্ট ইউজ টু অ্যাটাক দ্য কোরআন, যে
এই ধরনের কোনো কিছু তো নাই, তোমরা এটা কোথায় পেয়েছো? মজার ব্যাপার হচ্ছে যে at some point in time ওই হাইরোগ্লিফিক্স যখন লোকজন পড়া শিখে গেল, they found the name of Haman. Interesting. এবং he was actually a minister, right? So এই মানে মাসবুকের বইয়ে এই হিস্টোরিক্যাল জিনিসগুলো, অথবা ধরেন এই যে এই যে ফ্যারো রামজেস 2 না 3, আমার এখন এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না, যাকে মনে করা হয় যে কোরআনে যে ফেরাউন সম্পর্কে বলা আছে, তো দ্যাট গাই অ্যাকচুয়ালি ডাইড অফ ড্রাউনিং। এটা ধরেন ইয়ের থেকে দে হ্যাড বিন এবল টু প্রুভ। এইগুলার আর কি মানে ইউ ক্যানট রিফিউট দিস। তো এইগুলা আমি খুবই আর কি মানে এইগুলা আমি আরো বেশি মজা পেয়ে পড়েছিলাম আর কি। আমার কাছে এগুলা মনে হয়েছিল যে ওয়াও, look at what we are finding out now after like so many years. Jazakallah khair, bhai. That's all I have. Okay, thank you so much. Habib. Assalamu alaikum. Welcome. You always add something to our discussion. Just না, আপনার তো মাশাআল্লাহ সুজার কথা শুনতেছিলাম with some concentration. আমার কাছে মনে হয় কি we don't need to seek the correlation between creation of Allah and science. আমি প্রথম দিন যেটা বলছিলাম যে কোরআন reinforces our belief in all respect. Allah's domain of power and creation is so vast. এবং if we can see that from the spirit of belief, from the spirit of yaqeen, that's all. Sure. I don't need to other books to cross check Allah's power. এটা হলো আমার বিশ্বাস আর কি, আমার পজিশন। আর এমনিতে এখনকার টাইম নিয়ে জাস্ট আমরা মাশাআল্লাহ আপনার প্রেজেন্টেশনের সাথে সাথে if we can go along each week to reflect on the context of the time. এখনকার টাইমটা is so important. ফজিলতটা, এটার বেনিফিটসটা, এটা একটু বলবো ভাইদেরকে, ছোট ভাইদের, যে আজকে জিলহজের 5 তারিখ যাচ্ছে। In 4 days time Hajj is coming, and possibly in our lifetime we haven't seen a Hajj of this kind, যেখানে 1000 লোক মাত্র হজ করার অফিশিয়ালি পারমিশন পেয়েছে, বাট ইট কুড গো আপ টু 10,000। এর মধ্যে সমস্ত দেশের মানুষদেরকে লটারি করে ওরা করেছে আর কি, সৌদি গভর্নমেন্ট। ইন এনি কেস, তো এটা আমাদের জন্য একটা বিগ লেসন। বাট হজ ইজ স্টিল, ইট উইল গো অন, ইট উইল কন্টিনিউ। যে লেসনটা ড্র করার সেটা হলো যে আমরা এই বাকি যে 4 দিন আছে বা হজের দিনের পরেও যে 3 দিন আমরা ঈদের পাবো, এই 7 দিনে আমরা কি বেনিফিট নিতে পারি in terms of আমল, প্র্যাকটিসেস, গুড ডিডস। তার একটা হলো অবশ্যই আমরা তাহলিল, তাহমিদ and তাকবীর পড়তে থাকবো in every prayer, before or after, or even any time of the day. আরেকটা হলো আরাফাতের দিন কিন্তু শয়তান খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়ে, and he becomes very frustrated. ওই দিন শয়তানকে ডিসফাংশনাল করা হয়। মানে হাজিদের সাথে সাথে আমরা যদি হাত তুলতে পারি to do the ইস্তেগফার। হামিদ ভাইয়ের কিন্তু দোয়ার মধ্যে আমি মনে করি যে the majority part of his dua is actually ইস্তেগফার, এবং সেটা করা খুব দরকার। আমরা ইন্টেনশনালি আনইন্টেনশনালি অনেক গুনাহ করে আসছি, হয়তো ভবিষ্যতেও করবো, আল্লাহ না করেন। শয়তানের ওয়াসওয়াসা ইজ কন্টিনিউইং। তো ইস্তেগফার করা আরাফাতের দিনে, let us take some time out, let us look at the Hajj through the TV or whatever media we have. হজটার কিন্তু একটা রিফ্লেকশন আছে, আমরা অনেকে হজ করতে গেছি আলহামদুলিল্লাহ। তো এটা let us attach our soul to the Arafah itself. একটু ফিল করি সাইকোলজিক্যালি যে আমরা ওখানে আছি, and we are raising our hands and we are doing tawbah and istighfar.
হাজীদের সাথে আমরা নিজেদেরকে একটু উইদিন স্পিরিচুয়ালি এবং উইথ আওয়ার সোল লেট আস অ্যালাইন আওয়ারসেলভস উইথ দেম, এটুকুই আমি বলবো আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য রিমাইন্ডার। আর কেউ কিছু যদি বলতে চায়? আচ্ছা, এইটাতে একটু ভাই তাহলে মানে খুবই একটা আপনি ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন হাবিব ভাই, যে দিজ আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 10 days of the year. Even Allah swears by these 10 days, and no deeds done on no other day is as beloved to Allah subhanahu wa ta'ala as these 10 days. আমাদের এইটা আসলে সুযোগ নেওয়া উচিত। আর ওই অনেকে অনেকে প্রশ্ন করে তাহলে রামাদানের শেষ 10 রাতের কি ব্যাপার? তো বেসিক্যালি you see the point, right? Ramadan 10 nights, these are 10 days, and I am not sure whether this means the whole 24-hour day নাকি only the daylight time. তো আমি ওই জন্য কি করি মানে to catch both ends, স্পেশালি আর কি মানে ওই জিকির বা চ্যারিটির যদি কোনো ইয়ে হয় এগুলো দিনের মধ্যে ফেলতে পারলে জাস্ট টু বি অন দ্য ইয়ে আর কি, যে ধরে ফেললাম যেটাই মানে হোক। উনি বলতেন, হাবিব, no matter who I am in the university, the moment I'm out of the campus, the English people will treat me just like an XYZ Indian. তো এখানে ঠিক ওই ব্যাপার, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত একটা একাডেমিক কমিউনিটির মধ্যে আছো, ইউ আর ওয়েল রিগার্ডেড, ওয়েল রেসপেক্টেড। আমার তো 7 বছর হলো, বিলিভ মি, I never felt any form of discrimination in my professional circle. ছাত্ররা প্রচন্ড সম্মান করে আমাদের, প্রচন্ড। অনেকে, এবং এটা একটা এল্ডারলিদের, যেটা আবার ওয়েস্টে নাই। ওয়েস্টে To me you will always remain that young Habib. ভাই তাহলে আল্লাহ হাফিজ কোহেন, মুকুল, সাইফুল, হাবিব, সুজা এবং শফিক, আনিস, লিটন, we pray for each other. I love you all. For the sake of Allah. Allah Hafiz. I love you. Assalamu